Okay. Good evening. Kekamo, can you hear? Kekangila chat nadikamo? Yes, Navanita. Okay, fine. So, yeah. So basically, before we start the review of the paper as such, let me ask you one thing. How many of you are new? New matram. New nadikyo or N nadikyo? Only those who are new. Less? Okay. So rest of you are old? Okay. Okay. So balance all over old ano. So what I'll do is, okay. Wait, what I'll do is, ആദ്യം 20 minutes ഞാൻ ന്യൂവിൻ്റെ question discuss ചെയ്തോട്ടെ. 20 minutes. 20 minutes ഓൾഡിൻ്റെ question discuss ചെയ്തോട്ടെ. Then MCQ ഇല്ലേ? The students are having lots of doubts in MCQ. MCQ especially, you know, right? We can't see. Unless students വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ട്രിപ്പിൾ യുനോ 3 times യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാ ഇങ്ങനെ ഒരു MCQ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫോർ ദി എക്സാം എനിവൺ യു റിമെമ്പർ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള MCQ ഇല്ലേ ഓക്കെ അർജുൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള MCQ ഇഫ് യു ക്യാൻ കൈൻഡ്ലി ഷെയർ വിത്ത് മീ പറഞ്ഞാൽ മതി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇൻ ദി എൻഡ് or if you can type and keep, it would be favor. So that in the end we can discuss. Ade Kristen, kindly wait for that. Let me take the 20 minutes for the new and 20 minutes for the old descriptive questions. Is that okay for you? ഒന്നുമില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണോ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ സിലബസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് സോ ഓൾഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് meanwhile 20 minutes you can just type and keep those questions you remember so once we discuss the MCQ you can just copy paste okay ഓർമ്മയുള്ളത് so new syllabus newer no 1 second correct ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ 1 second yeah can you see the screen can you see the question paper കാണാമോ ഓക്കെ ഐസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുവരെ വന്നില്ല സോ അല്ലാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാ സോ ഓക്കെ സോ ഐം ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസിങ് ഓക്കെ ഏതിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദി ആൻസർ വിച്ച് ഐ സേ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ന്യൂ സിലബസ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാസ് മോർ ഓർ ലെസ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം യു ക്യാൻ ആർഗ്യൂ question paper was more or less kind of okay. They have covered from ella area. Study material has totally 13 chapters, right? Am I right? 13 chapters ille. We have 13 chapters, right? Ha. Edakkedakku yes no nu para. 13 chapters inna ella salathinnum choichu. You want to see that? Here. This is what they have asked. ഞാൻ ഇരുന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ വെയിറ്റേജാ എസ്പെഷ്യലി ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി അറ്റംപ്റ്റ് വിച്ച് ഐ എം സീയിങ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ഹവ് ആസ്ക്ഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എൻറ്റിറ്റീസാ പിന്നെ ചോദിച്ചത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റാ
പിന്നെ ചോദിച്ചത് audit planning ആ. Sadly, from company audit, they have asked only for 7 marks. I think law-യിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. Students were saying. But you saw, കണ്ടോ, 13 chapters നിന്നും they have asked the question. They didn't leave even a single chapter. Did you observe that? If there is anyone who's attending ഈ പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ for there, please store in mind, ഒന്നും വിടാതെ പഠിക്കാനാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. Okay, so going to the first question. First one, correct incorrect എനിക്ക് ഒന്ന് സഹായിക്കണേ. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സി, ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ. എവിടെയാണ് പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞു നിർത്തും. Even if law or regulation prescribe sufficient details of terms of audit engagement, auditor should record them in written agreement. Correct, incorrect? Pettannu par answer. Is it correct, incorrect? Ade Fatima. Others? Answer is yes, Adira. Answer is incorrect. This is as per essay 210. If law prescribe, പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. കറക്റ്റ് ഫാത്തിമ. Second, it is not necessary for the auditor to periodically review the audit program. Correct. I mean, your answer is correct in that. See, once the audit program has been done, audit program is subject to what? Audit program is always subject to changes, right? It should be revised, updated. Third, actually the AS9 related question aanu. Dividends are recognized in financial statements only when amount of dividend are measured reliably. Plare, you have studied in AS9, revenue recognition. When will you recognize revenue? Idu maatrano. Tell me correct, incorrect? Correct, Vishnu. Alla. Answer is incorrect. Vishnu പറഞ്ഞതുപോലെ once you have the right, dividend declare ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് recognize ചെയ്യാം. So answer is incorrect. Yes, Fatima, you can. Revenue recognition standard you can quote. AS9 can be quoted. Okay. Every LLP is required to submit statement of accounts and solvency in Form 8, which shall be filed within a period of 60 days from the end of 3 months of financial year. Come on. Very direct question. Answer is incorrect. Days theta. Ade. 30 days from the end of 6 months of completion of financial year. The specifically bank audit nammale discuss cheyyunna oru case. Classification as NPA should be based on availability of security, and asset classification would be facility wise and not borrower wise. Correct, incorrect? Pillare nere tirichalle. Isn't it the ulta? Audit plan is more detailed than overall audit strategy. Answer is yes. Correct, but you have to explain. Audit strategy, overall scope, direction ഒക്കെയാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് plan എന്ന് പറഞ്ഞ് closely interlinked ആണെന്ന് explain ചെയ്യണം. 2 sentences. Risk of material misstatement
may be greater for judgmental matters that require development of accounting estimates. Accounting estimates risk കൂടുതലാ. Answer is Navinita orappichoda. Answer is correct. See, that is why Romam risk കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് even SA 701, if you remember, SA 701 ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് CAM ആയിട്ട് വരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. Key audit matter. So answer is yes. Accounting estimate will involve high risk. H. External confirmation procedures are restricted to the items of addressing assertions associated with the account balances and their elements only. Is it correct? Others? See, account balance ന് മാത്രമാണോ അതിന്റെ എലമെന്റ്സിന് മാത്രമാണോ നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കാവുന്നത്? So answer is incorrect. It can be obtained for, you remember this term, any assertions, financial statements assertions നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം, not only for account balances. Are you clear with this? Madi, it can be obtained for all items like എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി. So shall I go to 2? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോക്കോട്ടെ. 2A. Describe the guiding principles which auditor should take into account, which serves as safeguards to eliminate threats to independence. You remember threats? How many threats were there? എത്ര threats ഉണ്ടായിരുന്നു? Someone? Correct. First explain. First write those 5 threats. Independence ille. There is 2 concepts of independence. You know this? Independence in mind as well as independence in Ade Fatima, what? Independence in appearance. ഇത് basically auditor independent ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് SA 200 അല്ലേ? Basic essay. Independent അല്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ auditor should not accept the audit. Did you understand? Independence ന് 2 concept ഉണ്ട്, മൈൻഡും അപ്പിയറൻസും. 5 threat, SA 500 ആണ് basics. And finally, if it affects independence, you should not accept the audit. Clear? So shall I pass on to next one? Okay. See, ഇത് direct question ആ. SA 320 നമ്മൾ factors affecting materiality benchmark എന്ന്, you know, there is a specific heading itself. അതില് totally 5 factors are there, like nature and size of the entity, elements in FS, users requirement എന്ന് പറഞ്ഞ 5 factors ഉണ്ട്. Same. Isn't it a direct question? But എഴുതുമ്പോൾ full sentence ൽ എഴുതുക. തുടങ്ങുമ്പം what is materiality എന്ന് എഴുതി വേണം തുടങ്ങാൻ, since it's a descriptive question for 4 marks. Is that clear? ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു യെസ് എന്ന് എടുക്കോ? Because I don't know whether okay fine. Next one is a little trickier. ഇതൊരെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നേ. I don't know what you wrote for this. It is imperative
for the auditor to project misstatements for the population while performing audit procedures through sampling? Comment. Basically, essay 530. Sample select ചെയ്യുമ്പം we always have some kind of പറയത്തില്ലേ audit sample should be representative of audit population. Fatima, coming to that. Represent ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ it's some kind of deviation അല്ലേ പറ. If sample is not representing the population, it's some kind of deviation അല്ലേ? Meaning, isn't it some kind of misstatement? അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ച് നോക്കും. ഫാത്തിമ, what you said was another term for that deviation. മനസ്സിലായോ? ഓഡിറ്റർ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നോക്കും. ആ സാമ്പിളിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി സാമ്പിളിംഗ് റിസ്കും കൂടെ നോക്കും. You know that sampling risk, no? That also he will evaluate. Are you clear? Okay. See? അടുത്തതിൽ 3 എണ്ണമുണ്ട് and 3 മാർക്ക്, meaning 1 mark each ഉള്ളൂ. With respect to essay 520, analytical procedure, explain factors to be considered by auditor for substantive audit procedure. See, നമ്മൾ usually example പറയാറില്ലേ? Say for example, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, occupancy rate. Analytical procedure occupancy rate നോക്കാം. You can use this occupancy rate for a hotel. You can use this occupancy rate for വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പറ. occupancy rate യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പറ. ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യന്റ് ബെഡ്സ് occupied ആണോ? കറക്റ്റ് നവനീത. സോ അതാണ് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ്. സോ ഏത് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? You can give example like this. Example അവിടെ എഴുതാം. 2 sentence. Predictability, meaning whether you are able to predict the expected value. Analytical procedure is the deviation from expected value അല്ലേ? Finally, what you are going to assert. എന്താണ് നമ്മൾ deviation കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? Which item in financial? All these things will be good if you can give one example, like occupancy rate പറഞ്ഞത് പോലെ. Is that clear? Plus 20 minutes nam wind up വേണം. Already 15 minutes ആയി. Shall I pass on? Okay. 3A. This I think you study in IT also. Internal control has 5 components, right? അതിൽ ഒരു component is monitoring of controls. Internal controls has 5 components. അതിൽ first control environment, risk assessment procedures, അങ്ങനെ. നാലാമത്തെ component ആണ് monitoring. അതിനെക്കുറിച്ച് explain ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. One of the main component of monitoring is which audit? Internal audit. That you should explain very well. അല്ലാതെ there is a very small aspect called as internal check also. Are you clear? ഇത് ഐടിയിലും പഠിക്കും എന്നാണോ തോന്നുന്നത്? Okay.
This is from Automated Environment chapter. Data analytics. I don't know how many of you remember or how many of you know the relationship. Data analytics is highly related with sampling. Ariyamo? Data analytics means large volume of data in you are going to apply a procedure called as CAT tools. From a large volume of data, you are going to apply a tool called as CAT. Our tool ഉപയോഗിച്ച് you are going to select a meaningful data. Meaning, data that will represent your conclusion. Conclusion means നമ്മളുടെ result. So ആദ്യം data select ചെയ്യണം, like the population. അതിൽ CAT tool apply ചെയ്യണം, sample select ചെയ്യുന്ന പോലെ collect ചെയ്യണം, evaluate ചെയ്യണം, റിസൾട്ടിലേക്ക് വരണം. Automated environment എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഇല്ലേ, ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 6 അതിലെ. Are you clear? Can I go to the next one if you are okay? Okay. What factors are to be considered by an auditor while making controlled risk assessments? What did you write for that? Controlled risk assessment. What is the answer for that? See, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോളിന്റെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുമ്പം കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. Whether the controls are in existence. Internal controls, whether that controls is operating effectively and whether that control is continuously operating. Meaning, one point of time matram pora, that control should operate throughout the year. Idakka cheyyam vendi, you will do the enquiry of the management. See, risk assessment ile ROMM ile you have inherent risk as well as control risk ille. Para? Yes, no? Did you understand that? Same way. Ade Kristen. Okay. D. Analyze how a risk in IT system, if not mitigated, would have impacted on audit. See, IT karanam audit il endu impact? 3 impacts, actually 3 impact. Internal control കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? Tell me or yes, no? IT internal control, auditor has to check more, right? So more test of controls apply cheyande. System produce ചെയ്യുന്ന data, system produce ചെയ്യുന്ന data reliable ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? So കൂടുതൽ test of details നോക്കണ്ടേ reliability ചെക്ക് ചെയ്യാൻ? സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? പറവുള്ളവരെ, ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ ഈ 3? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇതല്ലേ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റ്? Okay. 4. This is a very direct question.
audit of items in FS in the chapter in how will you verify interest income on fixed deposit? Bank in the confirmation vangikia, interest in the certificate nokua, TDS deducted ano nokua, FD basically or FD vende. FD itittondo nu check cheya, whether it is properly presented or disclosed as per schedule. Financials is prepared as per which schedule? Schedule 3. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ interest income on fixed deposits verify ചെയ്യുന്നത്? Is that clear? It's a very direct question. How will you vouch or verify? How will you verify interest income on fixed deposits? Okay. Analytical, you can compare. Navneeta, you can just write one point if you want. Main ഇതൊക്കെയാണ് compare ചെയ്യാം. ഒരു point ആയിട്ട് എഴുതാം നവനീത, no issues. But main ഇതാട്ടോ, ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണം. Okay. B. While conducting the audit of whatever limited, auditor observes that there is a large number of trade receivables outstanding. Auditor wants to send confirmation request, but management refused the auditor to send. How the auditor would proceed? Usually essay 505 പഠിപ്പിക്കുമ്പം we draw a chart. You remember that? അതില് if management refuses എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കാറില്ലേ? If management refuses the auditor to obtain confirmation, auditor will perform. You remember that? Alternative audit procedure. അതുകൊണ്ട് നവനീത, alternative procedure, communicate with the management TCWG. ആ procedure 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 4 എഴുതാം. 4.4 മാർക്ക്. ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും, മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവന്മാര് നമ്മളെ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അതേ വിഷ്ണു, എന്തോ കുഴപ്പമില്ലേ? You will inquire and reevaluate their integrity. Finally, can we give a clean report? No, you will modify your opinion as per as say 705. Clear? Okay. This is clause 10 of CARO. Clause 10 of CARO is related to what? Fraud reporting. See, fraud under 143.12 fraud under CARO in ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 143.12 fraud is only on the company by officers, on the company, whereas CARO fraud is by the company varum, on the company varum. So ഇവിടെ auditor management ആയിട്ട് enquiry communicate in TCWG എടുത്ത്, എന്നിട്ട് he will report. Naturally lawum regulation നോക്കണം. Why ഇത്ര എഴുതിയത്? CARO ചോദിച്ചിട്ട് why ഇത്ര എഴുതിയത്? What auditor may consider എന്നില്ലേ? You understood that? So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ essay 240 പഠിക്കുന്നതല്ലേ? essay 240. Basically you'll explain CARO clause 10. വേണ്ട, 240 എഴുതണ്ട. But what auditor may consider for reporting എന്നില്ലേ? So ഒരു fraud കണ്ടാൽ basically enquire ചെയ്യണ്ടേ, communicate ചെയ്യണ്ടേ, report ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ടേ, legal requirements നോക്കണ്ടേ, എന്നിട്ടല്ലേ CARO.
Because what is CARO clause 10 nalla question. Explain what auditor may consider na. Consideration is always as per SA 240. I hope you understood that. That was again slight trick. What is CARO clause 10 ennu choichal? Fahad, as you asked, idu ezhudandayirunnu. Since they asked the consideration, SA 240 aanu ivide main. Students, direct question aanu. Verification of goods sent on sales on return basis. External confirmation വാങ്ങിക്കുക, മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത് എൻക്വയറി ചെയ്യുക, റീസൺസ് ചോദിക്കുക. ലോങ് പീരിയഡ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓർ റിട്ടേണിൽ അയച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പീരിയഡ് ആയി, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പീരിയഡ് അവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുക. ലൈക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ്, ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓർ റിട്ടേൺ ബേസിസ്. അതും 3 മാർക്സേ ഉള്ളൂ. സോ 4 to 5 points would do. Are you clear? ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തുവേ, half an hour ആയി. ക്ലിയർ ആണോ? This is same thing I've discussed here. As an auditor, you come across a misstatement resulting from fraud that brings into question the ability to continue the engagement. What will be your course of action? Sorry. ഇത് തന്നെയല്ലേ? As an auditor, fraud കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, എൻക്വയറി ചെയ്യും, മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, TCWG എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതേ വിഷ്ണു, ലീഗൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ആക്ഷൻ നോക്കും, റിപ്പോർട്ടിംഗ് നോക്കും. One more. Adhe Navanita, I'm writing that. Withdraw from the engagement. Navanita, I've written. Happy? Okay. Clue Limited is a public unlisted company having paid up share capital of 9 crores. Public borrowing from financial institution 51 crore. They appointed Prey and Co., a chartered accountant firm, as the statutory auditor in its annual general meeting for 11 years. Rotation applicable ആണോ അല്ലയോ? ഒരു yes no പറ. Is rotation applicable? 51 crores ആണ് loans and borrowing. If it exceeds or equal to 50 crore, rotation is applicable. Once rotation is applicable, they can hold the office for 2 terms of 5 years. Meaning 10 years alle pattu, ivada 11 years ennalle. So it is invalid. Tetta potadara. Are you clear? Very direct question. How would you determine CAM? Key audit matter. ഈ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SS 701, what is CAM, objective, scope of CAM, last heading determining CAM തന്നെയാ. അതില് 3 കാര്യമുണ്ട്. High risk, significant judgments, any other matter. 3 matter, 3 മാർക്ക്. Are you following? Next one. RJ Limited is in the business of trading cycles, having head office at Delhi, branch at Mumbai. Statutory audit of head office was to be done by D. Statutory audit of branch at Mumbai was to be done by M.
During the course of audit of D, at head office, CAD wants to visit branch, verify inventory records. Management did not allow to visit branch and verify the records. Discuss the rights available. Can he visit branch? Statutory auditor branch visit cheyamo. See, 3 power unde. 1, visit the branches. Ade. Second, access branch records and obtain any information. You don't have to study in your syllabus. Essay 600 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു essay ഉണ്ട്. So they have asked only rights under Companies Act. So that is 143.8. So 3 right under visit a branch, branch records access ചെയ്യാം, information obtain ചെയ്യാം. 3 right, 3 mark. Clear? Are you? അതെ, last question ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? Any one of you observed? Last question is full from bank audit and audit of different entities. Verify the provisions created by the bank. Provision norms. അറിയാലോ, standard asset, substandard, doubtful, അതിന്റെ provisions. ഇത് രണ്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇല്ലേ, അതിന്റെ കേസാ. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓഡിറ്റർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു റാങ്ക് പോലെ കൊടുക്കും, അതിന്റെയാ. This is discussion of report with committee. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ഓഡിറ്റാ. പ്രോപ്പർലി കളക്ട് ചെയ്തോ, കളക്ട് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർലി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തോ, പോളിസീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആണോ. There is something called as audit of receipts. Say. And finally, തീർന്നു. What is the ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, സി വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, ഡി പറ. Function of audit while examining various rules and orders. ഇതും ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഡിറ്റില് ഓഡിറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നൊരു പോർഷൻ ഇല്ലേ, അതാ. This kindly wait, I will discuss with old syllabus first. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോക്കോ, അവർക്കും ഇത് കോമൺ. Did you understand? എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. And weightage of this portion was like this. Now old syllabus, sorry, 10 minutes late ആയേ, 15 minutes, sorry. Old syllabus, are you there? New syllabus povelle. I heard lots of MCQ were common between old and new. So kindly wait. ആദ്യം MCQ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂവിനെ പറഞ്ഞയക്കാം, എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നോക്കാൻ സമയം കാണുമെന്ന് നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വിടാം. ന്യൂ വെയിറ്റ്. സ്റ്റുഡൻസ്, ഓൾഡും ന്യൂയും, ഓൾഡിനും ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, old and new. Old also had this question. Different types of grant given by local body. അറിയാമോ? 3 type of grant ഉണ്ട്. If Kannan is hearing, he was asking me constantly. ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ? വിട്ടു. നിതിൻ, 3 type of grant. Correct, Navneeta. Specific grant, Ade Vishnu. General grant, correct, Anjali. And compensatory grant. And now tell me the MCQ.
MCQ ഓർമ്മയുള്ളത് പറ. ന്യൂവിന് ഓർമ്മയുള്ള ന്യൂ അടിക്ക്, ഓൾഡിന് ഓർമ്മയുള്ളത് ഓൾഡ് അടിക്ക്. ഞാൻ അടിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. കമോൺ ടെൽ മീ. ഇനി MCQന് ഒരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. I want option, Rohit. അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ കേട്ടൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. Can you people wait? Rohit wait. മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ്. രോഹിത് ഇപ്പൊ അടിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? Can you people see? നവനീത, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂവിനുണ്ടായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ രോഹിത് അടിച്ചത് ഓൾഡ് ഇന്ത്യ ഇല്ല എങ്കിൽ കേട്ടോ. ഓൾഡ്, the answer to my knowledge is 1. Positive explicit. Those others why why എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ see explicit implicit ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഓൾഡിനെ ഞാൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല കേട്ടോ. see explicit means എന്താ? ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് explicit implicit. explicit means തുറന്നടിച്ച് കാണിക്കുക. implicit means മനസ്സിലാക്കുക. secured loan balance ഷീറ്റില് explicitly ഉള്ളതല്ലേ? tell me Fahad, yes, no? So it's explicit. So avade undu secured loan is 4 lakh. It's there. So to my knowledge evideyum enikku arnooda. So to my knowledge it is positive explicit. Ende abhiprayathil tarkichotto, I don't know. Okay, adutha Rohit then Navneet, I'll come to you. Which is ഒരു മിനിറ്റ്. Which is not an example of benchmarking. നവനീത, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം ആസ്കിംഗ് ടു ന്യൂ സിലബസ്, ദാറ്റ്സ് വൈ. I think option 1, nil value items. അവിടെ അഗ്രിഗേറ്റിൽ പോലും മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആയിട്ട് വരില്ലല്ലോ. ഓക്കെ രോഹിത്, ഞാൻ ആ പാവൻ നവനീതയ്ക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഷി വാസ് ആസ്കിംഗ് മീ. നവനീത, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടു ബി കൺസേൺ ബൈ ഓഡിറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൺട്രോൾ. ബാക്കി 2 ഓപ്ഷൻ ഏതാ നവനീത? ബാക്കി 2 ഓപ്ഷൻ ബൈ ഹൂം, ഓക്കെ, who prepared, by whom, ബാക്കി 2 ഓപ്ഷൻ ആണോ? അപ്പം എ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സാധ്യ, സോറി പേര് മാറിപ്പോയെ. which is not deducted in wages. Come on, ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറ. Can you just answer to her question? Which is not deducted in wages. ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറ. അതാണ്. എയോ? How A? Penalty and rate fees. Correct, Ritik. How did you say A? Advance കൊടുത്താൽ last advance തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പം you have to minus, no? So answer is D. Correct, it should be D. Rohit, it is 100%. Lots of students ask me asset used for triple shift. അത് 100%. ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഓഡിറ്റിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 50%. 75 ആണോ? 100 അല്ലേ? എടാ 75 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
Rohit, I like that option. ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 100 ആണ്. ഇറ്റ്സ് 100. അതെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ. ഇനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. Is that Kannan there? He was asking me few questions. എടാ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ which of the following is issued by ICI? Issued by ICI? ഇവൻ ശരിയല്ല. Issued അല്ല. ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. IFACO, IF അങ്ങനെയാണോ? IFAC, correct. IFAC ആയിരിക്കും. IC is a founder member of IFACO. അങ്ങനെ കണ്ട അതാണ് ആൻസർ. IFAC. IC ആണ് ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ഓഫ് IFAC. AASB is only a board, പിള്ളാരെ. You don't make that as a founder member. അതെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, saying that which is the best method of valuation of inventory? Was there a question like that? And which one? Where is my ഓർമ്മയില്ലായ്മ ചെറുക്കൻ? Correct. അയ്യോ, answer is what? കുട്ട, what did you write as the answer? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫിഫോയ. Correct. ഫിഫോ റോഹിത്തെ അല്ല ക്രിസ്റ്റ്യനെ, ഫിഫോ. ആദ്യം വന്നു, ആദ്യം വിറ്റുപോയി. സോ ഇപ്പൊ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പത്തെ വാല്യൂ. സോ ഫിഫോ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഞാൻ എവിടെയോ a company did something legally wrong. The company had to pay penalty for him. What should do? എടാ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ എവിടെ പോയി നവനീത? അതല്ല ഉറപ്പാണോ? Make provision, Navneeta. Make provision. They have to pay penalty in ഉറപ്പല്ലേ? Once they have to pay penalty, future outflow is confirmed. So, correct. എടാ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ പോയി? And is the question correct, Rohit? ആ question correct ആണോ? ഋത്തിക്ക്, അതെ ഋത്തിക്ക്, ഓൾഡ് സിലബസിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. Question is correct. എനിക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷനും കൂടെ തരുമോ? മീനാക്ഷി, I'll come to that. ഞാൻ ആ MCQ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താല് ഇവരെ ഒന്ന് അയക്കായിരുന്നു. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് അല്ല, ഓപ്പറേഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു ഷോ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തോ തെറ്റായിരിക്കും. ഫഹദ്, യു ആർ ടൈപ്പിംഗ് വാട്ട്? ഫവാദ് നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാ? ഏതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആ യു ടൈപ്പിംഗ്? ആക്ച്വറിയലും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏതിന്റെ ആടാ? അതാണ് കറക്റ്റ്. 144 ക്വസ്റ്റ്യനാ. Which of the following cannot be done by? Answer is actuarial service. Question തെറ്റായിരുന്നോ? ആണോ? What was the mistake?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I didn't get you. Are you people talking about plain MCQ ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്, integrated case study ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്? Tell me that first. Integrated. Integratedൽ നിങ്ങൾ സബ് പാർട്ട് ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്? You are talking about the sub question. ആ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് what? One of the services which auditor should not render ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതില് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അല്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഓഡിറ്റർക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാം. അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വേറെ എന്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിൽ ആക്ച്വറിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വറിയൽ സർവീസസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഞ്ജലി, ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറി ചെയ്യാം. അയ്യോ, പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കടി. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആണ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സർവീസസ് വേണോ ചെയ്തോട്ടെ. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്. മക്കളെ, ഐ എം സേയിങ് ഓൾ ദീസ് ആൻസർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് യു ടോൾഡ് മീ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടോ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞ രീതിക്കാണ് പറയുന്നത്. പിള്ളേരെ, ആ ഓഡിറ്റർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആണോ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആണോ? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി. അതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണോ ചോദിച്ചത്, ചെയ്യാം എന്നാണോ ചോദിച്ചത്? പാടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ വരൂ. അതെങ്ങനെ 3 എണ്ണം പാടില്ല എന്ന് വരും? ഹൗ കം നവനീത അങ്ങനെ എങ്ങനെ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിവോ ദാറ്റ് ഇസ് 144 സർവീസസ് ആ. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും. ഇതിലെ ഏത് സർവീസസ് ആണ് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും. മക്കളെ, വെയിറ്റ്, ഐ തിങ്ക് യു ഫോർഗോട്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിലെ ഏത് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്. 3 എണ്ണം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്. ആ, അതറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ മക്കളെ, I'll just wind up this. Wait. Percentage criteria for determining. അത് മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ എലമെന്റ്സ്, ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ എലമെന്റ്സ്. Okay, so new, you can go if you are okay. Old ന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് ഫൈനലിന്റെയും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. So I'll just പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ്. എടാ, ഓപ്ഷൻ താടാ രോഹിത്. Can you give me the options? New ന്റെ കഴിഞ്ഞ്. So if you are okay, you can. അത് പറയാമേ. Okay. Can you see the question paper? Old. നാളത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയാം. Old.
അതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കുഴപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാൽ ഐ ടെൽ യു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ ഹിയർ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കഷൻ ക്യാൻ ബി എൻഡ്. എന്നാ പിടിച്ചോ. There was a question called as revolving fraud. To be frank, I think നിതിൻ നീ ആദ്യം തൊട്ട് ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. See, revolving fraud എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ നോളജ് കോൺസെപ്റ്റ്. അതെ, റിവോൾവിംഗ് ഫ്രോഡ്. അതെങ്ങനെയാന്നറിയാമോ? അത് കേട്ടപ്പം തോന്നിയതാണ്. ഒരു ഫണ്ട് എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും കൊണ്ടിടുക. ഫണ്ട് എടുക്കുക, യൂസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും കൊണ്ടിടുക. ഇത് മെയിൻലി നടക്കുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കാ. ഫ്രോഡ് അല്ല, ഫണ്ടാണ്. ഫ്രോഡിന്ന് വന്നുപോയി. സോറി. ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രോഡിന്ന് വന്നുപോയതാ, സോറി. സോ ഫണ്ടിന്റെ ആണ്. ഈ NGOയുടെ കേസിൽ ഫണ്ട് അവര് യൂസ് ചെയ്യും, റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്യും, തിരിച്ചും റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിംഗ്. സോറി പിള്ളേരെ, അത് ഫ്രോഡിന്ന് വന്നുപോയതാ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വാസ് ദർ, ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു. സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. നിതിൻ, അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല, ജനറൽ ആക്കുട്ടാ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നതൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമേ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. Can an assessee pay income tax out of another person's account? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നോ? See, they have asked you a question on a basic assumption that നമ്മളെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുക. ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. സോ ഓഫീസിലെ ആ സീനൊന്ന് ആലോചിക്കുവോ? അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫവാദെ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആന്ന് ചോദിക്കരുതേ. സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് വെരി റിലേറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇതൊരു സെറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് വാസ്, മക്കളെ വെയിറ്റ്, AS2 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. This is 3 marks, this is 2 marks. AS2 question was, what are the elements which are excluded while calculating the cost of inventory? മനസ്സ് തൊട്ടിട്ട് പറ. Haven't you studied in AS2 basics of inventory valuation? ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കമ്പോണൻസ്, അതുപോലത്തെയൊക്കെ തന്നെ. ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്, സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ്, ഓവർ ഹെഡ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റത്തില്ലേ? അത്. AS13 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, കോസ്റ്റ് ഓർ NRV. നിതിൻ, ദേഷ്യപ്പെട, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ, വിട്. Is that clear? ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. As an auditor we should check that. പിന്നെ ഇത് ലീഗലി റിലേറ്റഡ് ആ. ബൈബാക്ക് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നല്ല രണ്ട്. മക്കളെ, ബൈബാക്കില് അപ് ടു 10% ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ പറ്റും. അപ് ടു 25% ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ വേണ്ടേ? മോർ ദാൻ 25% ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
ഇതില് 2 question, 2 marks for correct, incorrect, 3 marks in descriptive. Plus, there is a DRR. മറ്റേ section 71 debenture in. ഈ 2 question, ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്. So I don't agree. Except, let me just finish off what I'm saying. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ടും ചെയ്തു തരാം, എന്നിട്ട് കടന്ന് തർക്കിച്ചോ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ യു ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കണേ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചത് ഇന്ന്. ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ആണ്. നിങ്ങൾ പറയും അവിടെ എന്താ പറയാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ചോദിച്ചില്ല, അത് ഓക്കെ, അതൊരു സൈഡിലുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല, ദാറ്റ് ഐ അഗ്രി. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിച്ചാൽ ഇത് ലോ റിലേറ്റഡ്, ഇത് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ്, ഓക്കെ. ബട്ട് യൂഷ്വലി ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹു ഓൾ ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ദി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ASന്റെ ലിസ്റ്റ് തരാറുണ്ട്, ലോയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് തരാറുണ്ട്. Is there anyone who has attended the class? ഞാൻ തന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള AS ആയിരുന്നോ ഇല്ലയോ അത് മാത്രം പറ. ഞാനൊരു ASന്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടേ പോണേ, വിടരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഞാൻ ലോയിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ മിക്കവരും പാസ്സായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോയിന്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ക്രാഷിന് വന്നതാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലില് ഈ പോർഷൻസ് പഴയ ലോ ബുക്ക് പൊടിയെ തട്ടി എടുക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയലിലും ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മെറ്റീരിയലിലും തന്നു. ഈ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അത് ഇല്ലായിരുന്നോ? പറ. Now tell me what you say out of syllabus, except that revolving, ഇനി എന്താണ് ഫ്രോഡ് എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ, ക്ഷമിക്ക്, revolving fund. Now the next one is what Nitin has said, I do agree, and Fawad has also said. മക്കളെ, മറ്റേ ന്യൂ സിലബസിന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ചോദിച്ചത് 13 മാർക്കാ, കമ്പനി ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് 5 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. സെയിം വേ യു ഓൾസോ, അതെ, ഫോർ യു ഓൾസോ കമ്പനി ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് ന്യൂവിന് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്റ്റ് 3 or 4 questions. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ. ഓൾഡിന് ഗ്രീഷ്മ, ഹൗ ക്യാൻ വി സേ? വി കാണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഗ്രീഷ്മ? അപ്പം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഗ്രീഷ്മ, ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, നിതിൻ, ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് കൈൻഡ്ലി ലിസൺ, ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എല്ലാം മനസ്സിലായി. ബേസിക്കലി ഇന്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, ന്യൂ സിലബസിന്റെ നിന്നാണ്, ഫൈനലിന് ന്യൂ ആ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, എനിക്ക് ഓൾഡിനും സംസാരിച്ചേ പറ്റൂന്ന് ഞാനാണ് വാശി പിടിച്ചത്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺവേ ദിസ് മെസ്സേജ്. ഇനി ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തവര് യുനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ November 19 എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്ക്, അതിലും കുറെ ASും അതിലും കുറെ ലോയും ഉണ്ട്. ഓൾഡ് സിലബസിന് they have been extending the attempt, so pattern they may change, we can't argue, but avare parnnalle choichulla accept this. Arjun, we don't know Arjun. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അർജുനെ, നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് എത്രയാണ് മാർക്ക് എന്ന് അറിയാമോ? നീ പറ. ഈ ചിലപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മൾ പൊട്ടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടേ,
പൊട്ടുന്ന പറഞ്ഞ പേപ്പറിനായിരിക്കും ചിലപ്പം. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഈ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 60+ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ പറയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയില്ല, ഒന്നും ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിരിക്കും 60+ വാങ്ങിക്കുക. രോഹിത്, I think it should be January or something like that. ഒന്നും പറഞ്ഞ ജാനുവരി എൻഡോ ഫെബ്രുവരി ആയിരിക്കും. ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇതുവരെ. പിള്ളേരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ വന്ന ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ടെൽ മീ ഫ്രാങ്ക്ലി. അതാ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതി വെച്ചത്. ഗ്രീഷ്മ, again I'm repeating you what happened. ഇതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയതല്ലേ? നിങ്ങൾ കുറെ ഏരിയക്ക് കുറെ എംഫസിസ് കൊടുത്തു, എല്ലാ ഏരിയക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. Was that the thing happened? അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയത്. ശരിയാണ് അർജുൻ, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയും കൂടെ അവർ ചോദിച്ചു പോയി. I do agree that. കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റോ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താമേ. എടാ, അത് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ പ്രോസസ് ആടാ. ഇറ്റ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്. ഓഡിറ്റിംഗിന് മൊത്തം ഒരു സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഇല്ലേ? അത് തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വേർഡിങ്സ് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ ഇതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്താമേ. Someone asked me correct incorrect. Here. CAX is the auditor of P Limited. He recovers his fees from company on progressive basis. And as and when work is done, without waiting for completion of whole job, he is said to be indebted to the company. Answer is incorrect. Fees can be recovered based on progressive. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇൻഡെറ്റഡ് ആവില്ല. അതെ. R Limited has asked for email responses for the purpose of external confirmation. Auditor, however, feels that external confirmation received electronically involves risk of its reliability. Correct or incorrect? What's the answer? Others? See, email confirmation directly namakku varam. So external confirmation, once it directly comes to you, namakku thanne vannal, as per SA 505, you know, Fahad, once it comes to you, namakku vannal koravalle. So as per SA 505, it can be in paper form, it can be in electronic form, or it can be in any other medium. Only thing is, it should be directly responded to the auditor. It should not be to the client. Client in avaradu. Reliability of manual elements in internal control may be less reliable than in automated elements. Is it correct or incorrect? Makla, is it correct or incorrect? Ade, Christine, is it correct? Others are right. For this, I think it's correct. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Electronic payment of income tax cannot be made by assessee from the another account. Cheyyallo. So answer is incorrect. You remember about EQR? You remember about EQR? Engagement Quality Reviewer. The engagement quality review should be completed on or before the date of audit report. Correct. Every buyback of shares requires a special resolution passed in the general meeting.
only if it exceeds that percentage, no? 10. Money transferred to the unpaid dividend account of the company is not available for payment as and when claimed. മക്കളെ IEPF ലേക്ക് പോകുന്നത് വരെയുള്ളത് can be claimed as dividend. It is advisable that possession of all amounts deposited in the bank which were outstanding for realization at the close of the year should be ascertained. എങ്കിലല്ലേ BRS റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ബാങ്ക് റെക്കൺസിലിയേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? മക്കളെ what I found from your paper, one thing is especially correct incorrect എന്ന് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. More question was from on a practical angle. അതെ, essay മാത്രല്ലടാ, practical angle ആ. See this, see this, this. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, all syllabus students 100% they should be doing articleship or towards the end of the articleship ആയിരിക്കാം. So maybe on that assumption they are asking like this. ഞാൻ against-ഉം പറയുന്നില്ല, for-ഉം പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I hope you are clear and I have perfectly understood your feelings. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് വറി ചെയ്യണ്ട. ഇത്രയും സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ പറയാ, എക്സാം പോയി ഇത്രയും എഴുതിയില്ലേ, അതാദ്യം സ്വയം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാലോചിച്ച് നോക്ക്. നിതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വന്നു രോഹിത്തെ, ഇന്ന് വന്നു ഇന്ന് വന്നു. No, management expert you should write essay 500. Auditors expert ആണ് essay 620. അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അബി. Why did you ask like that? അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ടഫ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, Christian, that we don't know. I suggest you to take the November 19. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തവരും എന്താ പറയാ, ഇതിലിപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, എഴുതിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരും അർജുൻ essay 705 ആണത്. ഒറ്റ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, കേസ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കരുത്. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ലിസ്റ്റ് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. സംഭവം മനസ്സിലായോ? എടാ വിവോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് പറയത്തില്ല, മൊത്തം പഠിച്ചിട്ടേ പോവാവോ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏരിയാസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് ഒരു ഇതും ഇല്ലല്ലോ. നീ തന്നെ പറ. എടാ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ November 19 അറ്റംപ്റ്റും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു, ബട്ട് കുറച്ചിതുണ്ട്. യെസ്, അത് ഫുൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേടാ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുക. ഞാൻ തന്ന ASന്റെ ലിസ്റ്റ്, AS you have to refer to accounts. അബി, AS ലിസ്റ്റ് you have to refer to accounts. മതി രോഹിത്, ഗ്രാൻഡിന്റെ ലിസ്റ്റ് മതി. നിതിൻ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മൊത്തമല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1, 2, 3
4 അത് നോക്ക്. Is that clear?